హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. సో ఇప్పుడు మనం బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 7లో ఉండేటటువంటి అల్కా సోధాని, ఇదిగోండి వెనకాల చూస్తున్నారు కదా, సుజోక్ ఆక్యుపెంచర్ అండ్ హోలిస్టిక్ హీలింగ్ క్లినిక్లో ఉన్నామన్నమాట. సో ఇక్కడ అల్కా సోధాని గారుకి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ని చేస్తూ ఉంటారు. ఆవిడ బేసికల్లీ హీలర్ అండ్ అలానే మనకి ఒక లైఫ్ స్టైల్ కోచ్గా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఆవిడ హీలర్ అంటే ఓన్లీ మనకి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్తోనే కాకుండా మన మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్తో డీల్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ మనకున్న చాలా పెయిన్స్ని చాలా సింపుల్ టెక్నిక్స్ తోటి, చాలా సింపుల్ రెమెడీస్ తోటి ఆవిడ మ్యాక్సిమం హీల్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో ఈ విధంగా చెప్పాలి అంటే ఆవిడ ఒక లైఫ్ స్టైల్ కోచ్ కింద మనం చెప్పొచ్చు. అండ్ హర్ మెయిన్ మోటివ్ ఇస్ టు సీ ఎవ్రీ వన్ స్మైల్ అన్నమాట. సో అందరినీ హ్యాపీగా ఉంచడం అన్నది ఆవిడ మెయిన్ మోటివ్. సో అందుకే ఈ క్లినిక్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకి ఏమేం ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అంటే దాంట్లో యూజ్ చేసేటువంటి ప్రొసీజర్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏ పెయిన్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒకసారి మనం అల్కా సోధాని గారితో మాట్లాడి అండ్ అలానే ట్రీట్మెంట్స్ని కూడా ఒకసారి చూద్దామండి. సో చేయండి. So basically, I'm a healer. I want to see people smile. Morning mein he had pain, but half the area. Once you go to a doctor, a medicine is given to you, and your pain will be relieved after you take the medicine, after you go to the medical store. But here, when you come to me and you walk out of my clinic, either you have no pain or the pain has reduced to a percentage. హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. మనం ఇప్పుడు బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 7లో ఉండేటటువంటి నా అల్కా సోధాని సుజోక్ ఆక్యుపెంచర్ అండ్ హోలిస్టిక్ హీలింగ్ క్లినిక్లో ఉన్నాము. అండ్ మనతో పాటు ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో అల్కా సోధాని గారు ఉన్నారు. సో ఆవిడ గురించి కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్పాలి అంటే చాలా మల్టీ డైమెన్షనల్ పర్సన్ ఆవిడ. సో షీఈ్ అ హీలర్ అండ్ దాంతోపాటు ఇలాగా ఆక్యుపెంచర్స్ కావచ్చు అండ్ అలానే లైఫ్ స్టైల్స్ మీద కూడా మనకి ఎలా ఉండాలి ఏంటి, ఈవెన్ మనకి ఆయుర్వేదం హోమియోపతికి సంబంధించి దానికి సంబంధించి కూడా సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అండ్ డిఫరెంట్ వేస్లో చెప్పాను కదా మల్టీ డైమెన్షనల్ అని చెప్పి, అటు ఈవెన్ చిల్డ్రన్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకు కూడా పెద్దవాళ్ళకి కావచ్చు, ఇలా సైకియాట్రిక్ సెషన్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా చాలా డైమెన్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి మరి ఆవిడలో. సో ఆవిడ ఏం చేస్తూ ఉంటారు పర్టికులర్లీ అండ్ అలానే ఇక్కడ క్లినిక్లో మనకి ఏమేమి ట్రీట్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్న విషయాలు ఒకసారి వారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. సో మ్యామ్, సో తెలుగు అన్నది కొంచెం కొంచెం వచ్చు. సో ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పేస్తే ఆడియన్స్ కి కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి, సో మీ కంఫర్టబుల్ అంటే సరే ఓకే. సో మీ కంఫర్టబుల్ అంటే హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్. ఓకే. సో సరే, నేను మాక్సిమం తెలుగులో అడగడానికి ట్రై చేస్తాను. అఫ్కోర్స్ మీరు అర్థం చేసుకొని మీ కంఫర్టబుల్ లాంగ్వేజ్ లో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఇక్కడ ఈ క్లినిక్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈరోజు, సో ఈ క్లినిక్ పెట్టడానికి మెయిన్ మోటివ్ ఏంటండి? వాట్స్ యువర్ మెయిన్ మోటివ్ బిహైండ్ ద క్లినిక్? Okay. So basically, I'm a healer. I want to see people smile. So I studied psychology with child psychology as a specialization. And then I went on to do a lot of sciences, that is Reiki. And, various types of healing techniques where, Ayurveda dietitian, yoga, some remedies about panch karma. I can raise people on, healing pains through a potli massage, through, how to do their massage, how to look after their babies. So basically, as a lifestyle coach, I want to bring myself in front of all of you. So completely deal with lifestyle of the people. Yes. Yeah. అంటే ఈ హీలింగ్ అన్నది నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ హీలింగ్ బట్ ఆల్సో mental healing. Body, mind and soul. Wow. That has to be connected. True. So unless the soul is happy, the body will not be happy. Unless the mind is happy, the body will not be happy. So we have to counsel
any person that comes to me to be happy, to be positive. A positive positive thought should come to your mind in any situation. So ఆ రకంగా you just train the people. Correct. Okay. So, unluckily, some people go into negative thinking. They go into depression. Any situation, they feel that the world is against them. Yeah. So, and that also creates disease. If we are unhappy, we'll not be able to digest food. If we don't sleep well, we'll not be able to digest food. If we do not sleep on time, we'll not be able to digest. So, sleeping well, eating well, what to eat during which season, all this is very important. So, my science is basically dealing with the 5 elements first. What are they? So, the element is the wood element, the fire element, the earth element, the metal element, and the water element. Okay. So, through acupuncture, through color therapy, through magnets, basically I am balancing these elements. Okay. సో జనరల్లీ ఈ ఆక్యుపెంచర్ అనే మాట మనం అందరం వింటూ ఉంటాము. లైక్ వి విల్ బి హియరింగ్ అబౌట్ దిస్ ఆక్యుపెంచర్ వర్డ్. Yes. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ సుజోక్ ఆక్యుపెంచర్ అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద జనరల్ ఆక్యుపెంచర్? Okay. So, Su means hand and Jok means foot. So, this is my master, Professor Park Jevu. Okay. I am actually a direct student of him. He passed away in 2010. Okay. So, he understood that the human body is very similar to the human hand. Okay. And just like similar people help similar people, like your mom will help you, she's similar to you. An Indian person will understand an Indian person. An Indian woman is very different to an American woman. Yeah. So similarity helps. So he made us understand that the hand, which looks like a hand, not a doll, but still it is very similar to the human body. So suppose these 2 middle fingers are legs. And the 3 joints are the 3 joints in our body. So a person has knee pain. If I am stimulating the middle joint, it will help the knee. Okay. So professor wanted that every second person, every second house, somebody should know Sujok therapy, in which seed therapy is the easiest. Okay. So this seed therapy can be very easily learnt. I give a certificate course in this. And also, I can do the seed therapy for the person and also treat a person online. Okay. Today, people are busy, very difficult Yeah. for them to come to a doctor. So, my speciality is through the phone, through the texture of your skin, through the glow of your skin, through your eyes, through your tongue, I can diagnose you. Okay. So, once I diagnose your issue, then it is very easy for me to treat you even online. Oh, that's great. So డైరెక్ట్ గా రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. You can take online sessions also. Correct. Okay. Yeah. For mothers who can't bring their little babies, pregnant women who cannot take medicines, we can give them medication. No medicine. It is actually Medino, where through color therapy, through pressure, through microneedles. So Sujok is microsystem of the Chinese acupuncture. Oh, okay. Great, ma'am. And ఇంకా ఇక్కడ మన క్లినిక్ లో ఇంకా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వి హావ్ ఇన్ ద క్లినిక్ ఓవర్ హియర్? Okay, so I do counseling sessions. Then I can relieve or to some degree remove any pain even in the first sitting. So whether it is a headache or a backache or a knee pain, so if anybody has pain and you are in distress, then it's very easy, and easy in the sense possible. And then we can go on to the root cause, that why is the pain, especially say for a slip disc, for a sciatica pain. People run to doctors, they rest for 25 days, they can't go for work or go through MRIs. They're scared of the MRI. So before going to that, if you can go through these sessions, there can be a cupping session, there can be needling, there can be magnets, or maybe just a color therapy. So Okay. It depends on what the patient wants and what I feel is best for the patient. Yeah.
అండ్ జనరల్లీ ఎక్కువగా ఏంటంటే ఇలాంటి పెయిన్స్ అవి వచ్చినప్పుడు వి జనరల్లీ గో ఫర్ డాక్టర్స్. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ బ్యాక్ పెయిన్ వి గో టు ద కన్సర్న్ డాక్టర్. అంటే మనకి ఏదన్నా బోన్స్లో అలా ఏమన్నా పెయిన్ ఉంటే వి గో టు ఆర్థోపెడిషన్ ఆర్ నర్వ్స్ అంటే న్యూరాలజిస్ట్. వీ హ్యావ్ అంటే మనకి ఇమీడియట్లీ వి గో టు Go దెమ్ there. యాక్చువల్లీ. యా, ఎందుకంటే వి గెట్ లైక్ ఇమీడియట్లీ నా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్రేస్ Medicine. తీస్తారు, లేదా ప్రాబ్లమ్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చేస్తారు, వి గెట్ హీల్డ్ అన్న దాంట్లో. Correct, correct, సో correct. జనరల్లీ ఆక్యుపెన్షర్స్ వీటికి ఉండే ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే ఇట్ టేక్స్ టైమ్ No, no, no. అన్నది ఒక Huh, కైండ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ huh, పీపుల్ కి. huh. యా. See, on the hindsight, because once you go to a doctor, a medicine is given to you, and your pain will be relieved after you take the medicine, after you go to the medical store. But here, when you come to me and you walk out of my clinic, either you have no pain or the pain has reduced to a percentage. So, depending on how big is your problem. ఓకే. But you will definitely go smiling. ఓకే. So, అండ్ సో మీ మెయిన్ మోటివ్ కూడా యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వెరీ పాజిటివ్ మోటివ్. సో మీరు చెప్పడం ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు సీ పీపుల్ స్మైల్. yes. యా. That's why I normally every Sunday I release a video which is called Smile Sunday. స్మైల్ సండే. Yeah. ఓకే. So I normally people who are not coming to me, who are Mhm. my friends, whom I want to help. So lifestyle changes. Like last Sunday I spoke about migraine. So a migraine can be an issue where maybe you have not slept well. So your body is crying just for rest. Maybe you have eaten wrong, and since the gases, once we defecate ourselves, so the pressure goes down and out. But if we don't do that, then the same gases, just like on a burning stove, the steam comes up. So that can affect your nerves. So simple remedies do not need MRI treatment. I think more than wealthy people, it is people who salaries are smaller. I think they'll be happier with me, because richer people can still have a surgery and rest and they'll be all right. True. So this is money saving, time saving, and saving your body from drugs and things. But I'm not averse to medical. I respect them. But before going in for harsh treatments, traditional treatments should be tried and should be revived back. ఓకే. అండ్ ఇప్పటివరకు మీరు డీల్ చేసిన కేసెస్లో అంటే ఆఫ్ కోర్స్ చాలా కేసెస్ని మీరు ఇప్పటివరకు డీల్ చేసి ఉంటారు. ఎందుకంటే అంటే మీరు ఇది అంత 3 decades నుంచి యూ హావ్ బీన్ Correct, డూయింగ్ correct. సిన్స్ 30 years యూ హావ్ బీన్ ఇన్ టు దిస్. Huh. సో ఇట్స్ యువర్ ప్యాషన్. యా. సో చాలా కేసెస్ని మీరు చూస్తుంటారు కాబట్టి వాట్ వర్ ద ఎనీ పర్టికులర్ కేసెస్ దట్ యూ ఫెల్ట్ లైక్ ఛాలెంజింగ్ ఆర్ Challenging. ఇన్స్పైరింగ్ Okay. కైండ్? Okay. So say cases like where a person has a slip disc. So many people have walked out who've come on wheelchairs, just walked out after a single treatment. A lot of people have had babies with the treatment, which actually gives me a lot of happiness. Oh, so you deal with the fertility. Fertility also. Okay. These days people are going in for IVF treatments, Yeah. but there's a lot of stress. So along with the IVF treatment, I would actually request the gynecologist to recommend me to young girls who are going through a lot of stress through the IVF treatment. So once they combine my treatment with or without the IVF, it is very, very helpful. Okay. Like I had a case, very unique case, where this lady didn't have children for more than 10-12 years. Okay. 6 of her IVFs had failed. Oh. So when she came to me, there was a last embryo. So the doctor told her to wait for some time and come back next month. She was not from Hyderabad. Oh. So I was generally speaking to her, and I realized that she had no interest in food. Anything that she ate, whether it was a Manchurian or a chapati, it all tasted the same. Okay. So I spoke to her, and she said that quite a few years back, she had lost her mother. Now she didn't want to tell anybody about what she wanted to eat. So even if she didn't like something, she would eat. And slowly, slowly, she lost interest in food and lost interest in taste. Her sense of taste totally went away. So I did some stimulation, some energy changes,
And the next sitting she came to me, she was staying in a hotel. She was only speaking of Manchurian. She was speaking of some very good dish that she had had in the hotel. And she was talking of the ingredients that can be put, and she could create the same dish which the hotel people had created. So I knew now she was healed. Okay. I treated her for 6-7 days and I told her, please request your doctor to do the treatment for you and finish the treatment. Luckily, she did it. Oh, And within 21 days, I got a call back that she had conceived. amazing. After 9 months, 10 months, I get a picture that she has been blessed with a baby girl. Amazing. So అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే లైక్ వీ హ్యావ్ టు బి హ్యాపీ ఫస్ట్ Happy, ఫ్రమ్ yes. ఇన్సైడ్ Yes. టు అండర్గో ఎనీథింగ్. You have to create a baby. So you have to create a baby, so you have to be in the creation mode. True. Yeah. Yeah. Very nice moment. So, I mean, amazing incident actually. Yes, yes. So many such incidences keep happening at the clinic, Mm. and I'm overjoyed to keep sharing it with friends and family, which might become boring for people, but I'm full of this energy, want to continue doing it till my energies are alive. Nice, nice. అండ్ అలానే పేషెంట్స్ కొంతమంది అఫ్ కోర్స్ అంటే ప్రాబ్లం హీల్ అయిపోయిన తర్వాత దే సే థ్యాంక్ యూ అలాంటివంతా ఉంటాయి. Yes. బట్ ఎనీ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఇట్స్ లైక్ ఫ్రమ్ దట్ ఓవర్ జాయ్ Huh. మీతో మాట్లాడిన ఇన్సిడెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రిషియేటింగ్ యూ ఆర్ థ్యాంకింగ్ యూ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్, అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయండి? See, there are a lot of young girls who call me Ma. I've treated them years back, and till today, on Mother's Day, on Teacher's Day, they come with small gifts. They come and hug me. They share their issues with me. So it's even older women who are my patients, they would regularly, they come, they visit back, they send their relatives to me. So it's an ongoing process where people are really grateful. Some call that they are my fans. Some people would say I'm your AC. So it's very humbling. It's very humbling. You have definitely have that magic, ma'am, because ఎందుకంటే even before the interview I had an interaction with you, so there's no wonder or miracle people calling you Ma. Even I feel the same thing. So Please do call me Ma. so definitely there's no wonder people calling you Ma. Thank you. నైస్. అండ్ సో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మ్యామ్? అంటే బికాస్ ఎందుకంటే మనకి ద జనరేషన్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్, ద టెక్నాలజీస్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. Correct. సో వాట్ ఆర్ ద ఇన్నోవేషన్స్ ఆర్ ఇన్వెన్షన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ బాట్ ఇన్ టు దిస్? See, initially I was counseling people. Then I started doing Reiki, which helped. Then for 10-15 years I was doing a lot of Sujok. Then I also online studied homeopathy. So I started suggesting homeopathy remedies to people. Okay. And then I picked up classical acupuncture. Then there is Skill India, which is giving small courses for 3 to 4 months. So at a time I'm almost doing 3 courses apart from what I'm doing here. So whether it is Panchkarma, whether it is dietitian course, whether it is detoxing course, whether it is specializing in gynecology, whether it is specializing in heart diseases, in diabetes. So I'm continuously on the thing to evolve. Like some people were averse to needles. So I started with cupping. Then with cupping, hijama came up. Then some people don't want hijama, so just the gua sha works, where you are just scrubbing the body. Okay. So, now the Ayurvedic diet, this is also helping. What is this Ayurvedic diet means Ayurveda is a thousands of years old Indian science. It's come from the Vedas. They say it started not on earth but outside the earth. So here you deal with food according to seasons, according to the body type. Today, everybody is talking of food, everybody is talking of no sugar, they're talking of good, they're talking of dates. So all this was already written in Ayurveda. So there are certain things that we should eat in winters to help you in the summers. Okay. So it is not just right to starve a person that just because you are fat you stop eating.
Suppose a person who's a pitta person and you make him do the intermittent fasting, that person is going to get so angry all the time because he cannot stay with food, without food. So the gases would rise and he would have anger, he would have agitation. And so the pitta person should be given small food. Okay. So that is all Ayurveda diet. Okay. Yeah, and now I'm heavily into. I used to do Sam Wong Dong, which is a Chinese Sujok Tai Chi. Okay. It's a movement of the body. It is meditation through movement. So that is one thing I do. I teach it also. And now I'm really doing a lot of yoga because through Skill India I started that. And now I can tell my patients, like suppose for constipation they should do this yoga posture, for a slip disc they should do this yoga posture, for headache they should do this, for pregnant ladies what yoga they should do. So there are specific, say 10-15 exercises. If they do that, the pelvic will get stronger. So for different things there are set of different yoga exercises. Nice. So this is my evolvement, and I'm passing it on to my children, my patients. Amazing, ma'am. And these psychiatric sessions, Yes. speaking about that, Correct. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే what lots of people think is like, కొంచెం mentally disturbed Huh. or kind of people, వాళ్ళకే psychiatric sessions అన్నవి కావాలి, they only go to the Correct. psychiatrist and Correct. everything. Correct. But they generally don't understand actually how important it is that. Yes. Yeah. See, sometimes they understand it is psychological issue and they go to a psychiatrist. But I tell you, that is only 1% of the cases. Yeah. Somebody might have chronic headache. Somebody might have chronic insomnia. Some people might have stomach pain. Some people might be just lazy. Some people might be, so many issues. So when I speak to them, then things come out from inside. They have never thought about it. But, you kind of release their emotions and change their mind, understand what they like. Sometimes they're so much suppressed, they don't know what they want. Everybody is not strong enough to demand. So there is a, difference between what they want, what the body wants, what the mind wants. And they continue to doing because of social strata, because of so many issues. But human beings must understand that, even an animal, if it is locked unnecessary, it will bark. Yeah. And sometimes when we cannot bark, when we cannot shout, so then those energies get blocked in our body. And they are the things that give us pain, give us disease. True. So we must release them. And finally, before we see the treatments, what going here, అంటే మనం డైరెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్స్ ని చూసే ముందు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు పుట్ దిస్ క్వశ్చన్, లైక్ అంటే ఎలాంటి పీపుల్ ఇక్కడికి రావాలి, అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడికి రావచ్చు మన క్లినిక్ కి? So a lot of people come with pains. Whether it is a headache, whether it is a spinal pain, whether ladies with knee problems. So for a knee problem, you have to also deal whether it is obesity or whether it is a bone issue. So you have to understand that. So such kind of cases come. And then with blood pressure, sugar, diabetes, then heart issues, then like colitis, digestive issues, constipation. So various people, various diseases, every day they ask me, have you solved this kind of a case? Okay. But it is like this, if you have flour and you have sugar, you can always make so many things. So once I understand the disease, even if I have not treated some very, very rare disease, but I can always make 2 + 2 4. Maybe it's a God gift. Maybe I'm very intuitive. Just thanking God for everything.